Khan, alright, Shalom, Shalom. I'm the brother Takwara, and I'm coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Rakakodash. But first and foremost, I want to give all praises, all honors and glory to Abu Nawa, Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Rakakodash Shal Ahmad. And I also want to give double honors, double salutations to my elders and apostles of Great Millstone that do rule well and have taught me this truth. Men that are worthy of their double honors and peace and salutations to the hopeful elect Akim out there that are pushing His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom. Khan, and I want to do a lesson. Lord willing, Abaratasa, this lesson can be edifying to a hopeful elect. And the topic of this lesson is going to be that every morning the Lord Yahweh Bahashem Yahushai brings His judgment to light. Because every day the Most High is judging people, man. Every day the Heavenly Father is judging wicked people, man. And that is what I want to show my people according to the Bible, because a lot of people are being put to death here in Suriname, man. The Most High Yahweh Bahashem Yahushai is bringing heavy judgment on these Suriname people here in Suriname, man. The so-called Suriname people here in Suriname. A lot of people are getting killed in the traffic, and that is all by the Heavenly Father, Yahweh Bahashem Yahushai. The Most High is the one that does all these things, man. Because the scripture says that there'll be evil in the city and the Lord had not done it. Because the Most High is behind all these things, man. He's the one that does all these things, And that is what I want to show my people according to the Bible. So Lord willing, Abaratasa, this lesson can be edifying to a hopeful elect. So without any further ado, I'm going to change the language and I'm going to go right into it. Kanso shalom brother nga sa minabrada takwara amekomba ka nga awani nga akrakti nga spirit fu amoro hiwang awan so kargado intrunen na Yahweh in het Hebrews in an Efeso na awan so Jesus Christus intruning na Yahweh Shai in het Hebrews amekomba ka fu duwa lesson fu duwa video en nga amoro hiwang wani krakti nga geest a video dis a lesson dis ka bo geloof op fu de wan sa ebribi sabi to want we do the lesson so gide wan sa ebribi en a lesson sami wan do na boys uno fo kan sa Bible tak na alam manting ala day amore hiwa Yahweh Bahashem Yahushai echare judgment quality safata met andro da ala day safata amore we judge walo people tapagoron tapu en ano howun sabi to amore we judge the people tapagoron tapu ala de wansa edu wickedness amore we bigi judge ding isabi to lek fa judgment te fenda place ja ook to insaranang isafato no walo smay dede verdwal in a verkeer safato walo zogenaamde bekende sma ook to et dede to safato en ala de wan dat isabi to amore hiwa ala de sutsma dat amore we isabi to ebigi kiri isafato want na amore hiwa e kiri en amore we gilibi amore we gima kiri amore we genees lek fa skrivi isafato want amore hiwa na awan say do ala de santi you see ala de ala mate amore we judge walo people tapagron tapu en ano gewoon isafato. So this is Zephaniah chapter 3 verse 5 and that make ook to yabi fear yabi vrede amoro hiwang. You gotta fear the Heavenly Father Yahweh Bahashem Yahushai. Safato him up on sag gi Yahweh Bahashem Yahushai. Je volgt toch? So this is Zephaniah chapter 3 verse 5. This is the book of Zephaniah hoofdstuk 3 verse 5. And it says the just Lord Yahweh is in the midst thereof. You see? He is amoro hiwang de ina mindri thing. Safato dus alasan sep sa tapagron tapu safato amore wandi na mindri fing amore we do ala de sang sep sa tapahero gron tapu safato omdat sang ewani mus gebeur ewani mus vervul safato alasan sep sa tapagron tapu na awani fu Yahweh Bahashem Yahushai sabito the just Lord Yahweh is in the midst thereof. He will not do iniquity. Want amore wan no man do wickedness. Amore wan do no slechts ani. Safato alasan samore wa do na in righteousness. Everything that the Heavenly Father Yahweh does, he does it in righteousness, man. Yahweh Bahashem Yahushai. Safato in rechtvaardigheid amore hiwa doing. Safato dus he will not do iniquity. Every morning that he bring his judgment to light, he faileth not, but the unjust know with no shame. You see, the onrechtvaardig one den ons op de shing. Safato. You see? En dat me kamori wan judge ding. Safato, want eigenlijk te you de onrechtvaardig. Yum shing, gi Yahweh Bahashem Yahushai, maar de pipa ne shing. Ze de shi alibi gewoon, de libi wicked. Safato. You see, then focus, then denki next fu amoro hiwang Yahweh Bahashem Yahushai. Safato, like the focus so tap grown tap sani. Isabi to dene techniques 1 minute fu denki abra amoro hiwa a power sa mek alasan doren boy Yahushai.
Je volgt toch? En dat me mori wan judge den toe. Je sabi toch? Dus no lek fa walos may bigit dede ja verdwaling sarana ina verkeer. Ano gewoon, ano sumar. Safa toch ya walos masano mashi entak ano sumar. Alla di sant na a judgment na a oordeel fu je hawa ba Hashem je hawa shai. Dus ano sumar, ano gewoon. Sabi toch? Om eens may ding walos may bigitak ya boy, met ego ure rustig wa. Isabi toch? Want is may bigit dede verdwaling na verkeer jongo. Maar de na sapsede of isafa toch suma edwing. Je ziet, suma di baka ala de santi. Isa fato, suma di baka ala de ari dengan sa if in the plus tapagron tapu. Na amoro hiwang, the heavenly father, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Isa fato, ina awan say do ala de sut santi. Je volgt toch, want de scriptures is taki. De scriptures is tak van, wan ogrisan op in de plaats in wan foto. Isa fato, of wan kondre en amoro hiwang no dwing. Dat wan tak na mori way do ala de santi. Matter of fact, let me get that. I believe it's Amos chapter 3 verse 6. Isa bito? Kan. This is the book of Amos, hoofdstuk 3, verse 6. This is Amos, chapter 3, verse 6. And it says, shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? You see? Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Met andere woorden, is dat fato? Wan alarm op bari na wan presita kwa ogres aan epsa dat the people no afraid. Is dat bito? Omdat in a uru tente wan trumpet be blast in a foto. De man besa big batak ano wan gewoon san epsa. Isa fato no ogris an epsa en dus dat de people be isa bito de be vrede, de be de angstig. Isa fato omdat de be tak a alarm sa ebla of a trumpet sa eblas ja ano wan gewoon trumpet. Isa fato. Je zie? De people be snap tak na ogris an epsa of ogris an da pasi ekong. Je volgt to lek va unu lek de profita ti de unu na a trumpet want tewe blasa trumpet spiritueel. Isa fato. Na spiritueel we waarschuwen den people voor de ogrisan sada pasi ekon, voor de plagen sada pasi ekon. Want de plagen suma osen de plagen ko tapagron tapu. Amoro hiwa ya hou in een efeson ya hou. Shai lek va skrifi. Safato volgens de Bijbel lek va skrifi. Zie? Dus als scripture tak Amos hoofdstuk 3 vers 6. Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city and the Lord Yahweh had not done it? Je ziet dus wat ogrisan of in de plaats in wat konder of wat echte famim taking kutakwa wurit san op sa in wan foto of wan kondre isa foto en anamoro hi wan doing je volgt toch maar een voorbeeld kutak wan osobron isa foto in wan plan da anamoro hi wan doing isa foto wan are den vind de plaats in wan presi en anamoro hi wan doing isa foto wan bigi vechtpartij vind de plaats isa foto in wan foto. Isa fato of wan plan da anamoro hi wan doing dus abradata scripture taki. Isa fato. Dus ini wan sansap sa tapagron tapo na moro hi wan doing. Je volgt to nunu lek fawalos may bigi dede ina verkeer wagi e dry tapu wagi isa bito e broko helemaal isa fato may dede bungri na suma e doing amoro hi wan Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Toch yap walos matapagron tapu sane frede. Isa fato omdat de silek gadona so lobby. Isa fato, amori wan lobby plus a hat, amori wan een perfecte balans, like van skrifi. Amori wan lop wan juiste balans, like van skrifi in Spreuken, hoofdstuk 11 vers 1. Amori wan lop wan perfecte balans, amori wan lop tesan et desoso. Isa fato, ja. De ofanaga nee. Amori wan lop ja plus nee. Isa fato, rechts plus links, boven onderen. Isa fato, alles aan een balans, lobby plus hat. Want amori wan schreef e hat, like van unusma e hat, precies zo ook to amori hiwa e hat. Safato amori wan ook to ap emoties lek fa uno libisma ap emoties isafato amori wan sref ela eraka jaloers safato te envolk e godin walo trafals gado spiritueel safato amori wan eraka jaloers lek fa unusma uno libisma eraka jaloers isafato het we worden jaloers precies zo ook to amori wan isafato jarusu isabito dus amori way do ala de santi en amori wa chare judgment ko tapagron tapu. Isa fato by sending evil angels among them, like it says in Psalms, I believe it's chapter 78. So kwa scripture ja evil. Sabito. Pamori wij zijn isa fato de engelen fin fu poten roko want alla die sant na Yahweh Bahashem Yahweh Shai edu isa fato mamori wan abde roko ma fin sa e poten roko en dat na de engelen fu amang isa fato mamori wan abde engelen fu amang sa edu e roko
Isa fato. Dus if wan bigi aanreden moest vinden plaats per 10 ma moest dede. Isa fato na mori wan odwing. En na fa mori wan odwing door fusen wan engel fen fu pota roko dat. Isa fato kan. This is Psalms chapter 78 verse 49. Dit is na boek of Psalmen hoofdstuk 78 vers 49. And it says, He cast upon them the fierceness of his anger. You see, he cast upon them the fierceness of his anger. Want na atibrong fu amoro hiwang. Sa fato, o mesma no saptak na atibrong fu amoro hiwang de shita pagron tapu te wan wurit san fende plats. Sa fato, solang wan wurit san fende plats tapagron tapu, you see a atibrong fu amoro hiwang. Sa amoro hiwang edu. Isa fato, sa amoro hiwang ook tu kan do na nga you if you not de right na nga ing. Di follow to? Nunu fa des my body, ya boy, are ding fende plus my dede yung sa fato ekto wuri dede yung sa fato maskader isa fato isma festival bracelet nang walusot sani. Isa bito? De klagen van ja, smij dede ina verkeer isa fato of the people bigitak van ja, smij dede ina verkeer maar de no saptak sit tak akap sana nga de ook toe if they no get right nga Yahweh bahashem Yahweh sha de Hebreuse Israelite de ningre nga de buskondre nga de ingi isa fato dus a moment sa yo bigi wan writ san fende plaats dem sabik batak na atibron fu amore wan yushi darnet dus if you mak wan writ aanreding me na atibron fu amore hiwan yushi isa fato je volgt to je zie Salmo wan ase suma edu de ala de santi na amore wan judge them people amore wan oordeel ding isa fato dus alas masa edede na amore wan kill ding isa fato. Je ziet, want als schreef ook toe dat nuance man dede onschuldig. Wie is nou een baby? Wie is geboren net? A dede direct, ano dede onschuldig. Sabi to? Psalmen hoofdstuk 78 vers 49. Psalms chapter 78 verse 49. And it says, He cast upon them the fierceness of his anger, wrath and indignation. Indignation betekent rechtvaardige atibrong. Want zolang amore wa ay atibrong, na rechtvaardig. Isa fato na rechtvaardig atibrong amori wan ay atibrong ano gewoon sabi to you see en te amori wan ay atibrong ano gewoon im sabi isa fato na ekto wurit san amori wo duanga you if you not get right isa fato if you not de right isa fato if you wicked amori wo judge you burit isa fato omoro you wicked omoro wurit amori wan o judge you isa fato lek fa de zogenaamde wit man a wicked no sa fato tapa hier gonon tapu a volk sa a bebelekar a wicked wang sa fato amori wo bestraf ding moro writ isabito amori wo judge de moro writ you see he cast upon them the fierceness of his anger wrath and indignation and trouble you see and trouble want bruya isa fato problema trobi bruya isabito trouble kuya si tak ino wan bigi aanval vinden plaats ja of wan bigi aanslag of san vinden plaats ja sa fato walos madim panik walos may long bruya amori way do ala de sut sati no lek fa isabi to zogenaamd dat my denk tak udin vrede of next snap sa real soon lek fa skrif na gewoon plotseling amori was sen verwoesting kon natap ding isabi to and trouble by sending evil angels among them je volgt dus amori wan abde de isabi to amori wan abde the angels thing is afato sa edu euroko. Je volgt to? Verse 50. He made a way to his anger. He spared not their soul from death, but gave their life over to the pestilence. You see, verse 51, and smote all the firstborn in Egypt, the chief of their strength in the tabernacles of Ham. Je volgt to? And this is talking about the time of Egypt, man. You know, when the Most High sent plagues in Egypt, you know, he killed all the firstborn. Isa foto amori wa bekir ala de eerstgeboren na dape in Egypte, in atenf Egypte. Die de Hebreeuwse Israëlieten bedien slavernij onder Farao. Isa foto, de Hamite. Isa fato de zogenaamde Afrikaners TDD. Isa fato want u bedien slavernij onder de mati. Isa fato de zogenaamde Afrikaners TDD want wang Afrikaners ana wan volk, wan sem volk. De maat na wan hertra volk, de maat na heden. Isa heidense volken. Isa fato. Je zie, je volgt dus na mori wan do ala de santi. If amori wan muskir you ano sari. Isa fato vooral if you wicked en isabito amori wan no sari. Isabito, amori will kill you if you not get right. Isafato, ala de wan sa wicked and the lop wickedness sabik batak amori will kill you. Isabito, lek fa askrif ja, amori wan no spare you sil ou kill you ou amori will judge you. Isafato, dus no ala de wuri dede sa e gebeur. Unu sap sa, unu lek de profite fu amori, unu sap tak na amori wan e doing.
Isa fato, unu saptak na mori wan de baka ala de sut santi. En dat me kwa bif begi Yahweh Bahashem Yahweh Shai fa mori wan kibri unu ki evil. Lek fa Yahweh Shai be leer unu a prayer. Isa fato, me ka mori wan kibri unu evil. Isa fato. Je zie? Je volgt toch? Me ku vrede Yahweh Bahashem Yahweh Shai moro. En me ku dina spirit. En me ka mori wan ta ap genade na tap unu. Isa fato. Me ka mori wan ta ap mercy na tap unu. Me ka mori wan de nanga unu winspo de winspo go. Me ka mori wan de altijd nanga unu. Me ka ap de engelen fin sa e bescherm unu. Sa fato. Lek fa mori wan ap de engelen fin. Sa e kier de wan sa no wan arki. Precies zo ook to amori wan ap de engelen fin. Sa e bescherm de wan fin. Sa wel e arki. Sa wel e du awani fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Je volgt toch? Amen. Hey, so hey, get right with the Most High while you still can, man. You know, because the Most High is going to jack you up. The Most High is going to judge you, man. You know, if you don't repent. You know, and this is for you so-called Negroes, you so-called Latinos, you so-called Native Americans, man. You know, which are the true biblical Hebrew Israelites, man. You know that the Bible speaks of. All right, because you are the Most High's people, man. You know, the nation of Israel. Dus de Hebreeuwse Israëlieten, them get right. Safato en unu sabik ba sumo get right. Na susude ko kuso wang fu a nation fu Israel na they will get right. Like fa askrifi wan na beba so prophecy. Ana her nation fu Israel amori wo accepteer. Isafato suso de ko kuso wang na asidis amori wo accepteer. Isafato her volk fu Israel amori wo accepteer dat na ina kune kreek. Isafato ma ano na asidis. Safato na asidis walof dengo dede. Safato en unu na chipchi de bigi dedek bawan meerderheid fu a nation fu Israel bigi. Safato na asidis de bigi dedek ba ina verkeerd. Lek fa isafato nunu sme bigi dede ina verkeerd ja insrana. En ano insrana wanda pa her grond tapu. Isafato. Je zie? So amen. Isafato nunu na tenfu. Isafato if imang suku Yahweh Bahashem Yahweh Shai get right nanga Yahweh Bahashem Yahweh Shai de Hebreeuwse Israelite so gaan de nengere buskonder nanga de ingi want amori wane play Safato nunu will be in tough tempe sitak is my dede verdwal en him sabik batak na Yahweh Bahashem Yahweh Shai doing Safato you see. So with that, I want to close it out. Lord willing, hopefully this lesson was edifying to hopefully like nang amoro yung wani kracht in ang geest. A video this, a lesson this bekabo geloof opvoeding was sa ibribi. Safato, I want to close it out. Isabito, once again, I want to give all praises, all honors, and glory to Abunawa, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakwadash Shal Amat, and also want to give double honors, double salutations to the elders and apostles of Great Millstone, and peace and salutations to the hopeful elect Akim out there. They are pushing His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say Shalom and Abad Babal.